We have seen how to get into a Russian arm tie. Now let's look at some offensive shots from this position. First, it is often very easy to grab your opponent's far hip, as Sergey is doing here. Notice he steps with his left leg as he reaches. If you can successfully get to it, then let go of your opponent's wrist and lock around his waist. If you cannot get to it, it is easy to come back to a Russian tie as long as you still have good wrist control. Соперник упирается вам за кисть. Мы делаем тоже сюда. From the same position, Sergey can also push into Trevor with his left shoulder. As Trevor reacts back, Sergey takes a step to the outside with his right leg and drags Trevor's left arm. Notice before Sergey drags, he lifts Trevor's arms to get a reaction. Вот, смотрите, соперник делает. Смотрите, вот я уложу руку, вот он. Соперник открыт сейчас. И очень быстро вот его проводил. On this technique, Sergey's head is on the same side as the controlled arm. From here, Sergey reaches his left arm to Trevor's far hip and steps with his left leg. Now, if possible, Sergey steps behind and locks his hands. Many times, Sergey uses this technique to set up a fireman's carry. Вот в таком положении. Только вот эта рука работает, эта рука остается на месте. Вот эта рука за плечо, смотрите, что. Here, Sergey reaches for the hip. Trevor reacts by moving to his left to face Sergey. Sergey now drops to his right knee first, as he holds Trevor's arm with both hands, dropping to both knees and using his shoulders as a fulcrum. Sergey dumps Trevor. The position of Trevor's right arm is very important. As Sergey drops for a fireman's carry, he twists Trevor's arm slightly outward with his right hand. On this finish, Sergey's head must be on the same side as the Russian arm tie. А теперь мы делаем рывок в ту сторону. Чтобы вот эту ногу он сделал маленький степ, шаг. Маленький шаг. Посмотрите, пожалуйста. Вот, значит, я делаю сюда. His opponent can have his left hand either on Sergey's wrist, elbow, shoulder, or near the collarbone. И может держать здесь. Это три захвата, которых тут можно. Допустим, держал локоть, да. From here, Sergey takes a little step back and to his right to get Trevor to step his right foot. Sergey now simultaneously lifts Trevor's left arm and underhooks, steps his left leg behind Trevor's right leg, pulls up on Trevor's right shoulder with his left arm, and hips into Trevor. Stepping high like this is a mistake. This is where Sergey steps. Also, Sergey does not want to be low like this. Когда рука вот здесь, посмотрите, соперник шагнет сюда, очень сложно. И я стою, видите, как стою. Это ошибка. Только прямо, посмотрите, забрал руку, и у тебя, смотрите, что я делаю. Я ногу ставлю здесь, не зацепляю, не надо зацеплять. Смотрите, я ставлю, вот, смотрите, как я иду. Notice here that Sergey is lifting his right arm in the underhook, and he is also hooking Trevor's shoulder and lifting with his left arm. Here you can see that this is not a back arch. Sergey's motion is a straight line forward. If he has to, Sergey will hop with his right foot to keep pressuring into his opponent. Потому что я должен соперника, как говорят, сломать. Смотрите, еще раз. И вот сейчас я иду вот. Вот. Сейчас и фиксирую положение. За шаг. Смотрите еще раз. Можно сделать. This technique can be set up by faking an inside trip on the far side. Вот. Комбинацию из трех порядков. Переступил, бросок туда. Следующий. Very often on a Russian arm tie, the opponent will grab the far elbow and pull it to them. Очень часто отрывает. Вот видите, он, возьми. Очень часто мы делаем, что это хорошо.
Это хорошая защита. Но надо использовать защиту. Вот посмотри, как я использую. Я забрал, вот забрал. Теперь смотрите, мои зубы. Я разворачиваюсь. Я забрал, и вот у меня что, я разворачиваюсь, делаю разворот. Смотри еще раз, вот. И сейчас моя рука, смотри, куда идет. Я толкаю на него. Видите, вот видите, он на меня, видите, вот. As Trevor pulls on the elbow, Sergei pressures into him to get him to push back. He then steps his right foot forward between his opponent's legs. At the same time, he underhooks with his right arm. From here, he pops his hips into Trevor, pulls Trevor's chest into him with his right arm, and hooks and lifts Trevor's right shoulder. He now back arches over his left shoulder. Можно бросать здесь. И вот с таким захватом, посмотрите. Можно бросать и с таким захватом. Но это немножко разница. И еще очень важно. Руку здесь, вот эта рука работает. Она должна быть... Sergei shows how his left arm hooks and lifts. Also notice how Trevor's arm is trapped between the two bodies. Я его поднимаю вверх. За плечо бросаю. Посмотрите еще раз, медленно. Как рука будет, смотрите, вот я, смотрите, оп. И вот сейчас, смотрите, и вот сейчас я спокойно, вращаюсь и бросаю соперника. Следующее положение. On this finish, notice that the opponent can either be on Sergei's right wrist or elbow, and Sergei's head is on the same side as the Russian arm tie. Посмотрите, я делаю шаг вниз, и потом, смотрите, опускаю руку, смотрите, раз, и вот теперь, смотрите, вот, на другую сторону. Sergei steps back to his right to set this up. From here, he steps his left leg a little forward, bends his knees to pivot his hips under Trevor, and hooks his right hand over Trevor's left arm as he pulls the arm across and into him. To finish, Sergei lifts Trevor's head off the mat. Самое главное, не подворачиваться здесь много. Потому что это положение, смотрите, бьет. Вот, вот это положение. Вот, notice here how Sergei traps his opponent's left arm. Сажусь, видите, оп, и здесь тащу. Когда быстро это делается вот таким образом. Вот, смотрите, толкаем. Соперник меня использует две раза, и вот. Видите, вот сейчас контролирую положение таким захватом. Следующее положение. А? This is a difficult finish, but some people who have good flexible hips can do this well. Sergei first lifts Trevor's arm up and across. From here, he steps his left leg across, lowers his elevation, and pivots his hips through as far as possible. Pulling down on Trevor's arm and rotating his right shoulder up, Sergei throws his opponent. To help set this up, Sergei can fake stepping behind Trevor's near leg. As Trevor steps back, this gives Sergei more room to rotate his hips through. Notice here that Sergei's hips and chest rotate more than 180 degrees. Ну это сложный, потому что надо делать разворот. Это сложный захват. Same initial position, with Trevor controlling Sergei's right elbow, Sergei executes a different arm throw. This is set up by circling back and away to get Trevor to step his right leg. Очень важно здесь, смотрите, я толкаю. И вот теперь, видите, я вот на сгибе, видите, я, и теперь тащу вот. Можно сделать сюда, а можно сделать и сюда. Ну еще одно движение, посмотрите. Взял, и вот смотрите, делаю что. Шаг сюда, и вот теперь... Sergei hooks over Trevor's left arm with his right hand at Trevor's elbow. From here, his left foot steps between his opponent's legs so that he can pivot his hips under Trevor's. As Sergei pivots, his left shoulder goes underneath Trevor's left shoulder and pulls down and forward. As Trevor hits the mat, Sergei keeps hold of Trevor's arm and lifts it slightly to look for back points. This technique works very well in combination with other techniques. Anytime Sergei can get his opponent to step his legs back, this technique is open.
Sergei can fake a leg shot, fake hooking the near leg, or even fake reaching around for the far hip to get Trevor to step back. И только я использую, смотрите, одно движение делаю, смотрите, о, и потом продергиваю соперника назад. Еще раз посмотрите. Обозначаю мельницу. Он отбрасывает. From here, Sergei pulls Trevor's arm down and forward to the mat. Но только когда From here, he goes around behind Trevor. Еще раз. Посмотрите. Еще раз. Оп. И дальше. Еще раз. Оп. И вот теперь смотрите. Провожаю. За счет движения руки. И последний раз быстро смотрите. О. Следующее положение. Now we will look at counters to the Russian arm tie. The first, and probably easiest, is to free the wrist of the control arm. When reaching for his opponent's left wrist, Sergei reaches under his left arm to get control of Trevor's wrist. He then twists it forward as he pulls it away from his arm. Once his left hand is free, he immediately comes up into an underhook. Посмотрите еще раз. Забирает руку плотно. Вот. Смотрите, что делаю. Я толкаю него, смотрите. Снизу срываю, смотрите. Оп. И сейчас забираю руку. Вот сейчас я контролирую кисть. А то уже можно сделать и перевод, и уже много уже. Но самое главное, сорвать захват. Очень важно. Следующее положение. Trevor will very often grab a leg. Соперник держит, значит. Мы делаем, смотрите, что я отхожу. On this technique, Sergei grabs Trevor's head and pulls Trevor down and forward to the mat. It is important that Sergei not reach his right arm up to Trevor's head. Watch how Sergei, with his right elbow always down, reaches around Trevor's head. From here, Sergei immediately sprawls back to bring Trevor down to the mat, and then spins around behind. As he brings Trevor down, it is important that he pull his left arm out. Очень важно держать голову очень плотно. Смотрите, вот. Не так. А вот, смотрите, я сюда, а потом вот с давлением. Коротким движением забрать. Потому что если так, вот, да, видите? Если так, соперник уходит туда. Ну я сначала сюда, а потом сюда. И вот сейчас он хочет поднять. Давай, вот видите, я сюда. Вот. Отбросил ноги и теперь нашел назад. This underhook position, with his head on the opposite side of the underhook, Sergei circles back and right to get his opponent to step his right leg. At the same time, his right arm is over the top of Trevor's left arm. From here, Sergei rotates his body 180 degrees as he drops his left knee under Trevor's hips. With his right arm clamping down on Trevor's left elbow and his left arm holding onto Trevor's upper left arm, Sergei tosses Trevor forward and down. Сажусь и бросаю за руку. Но важно, чтобы шагнул этой ногой. Посмотрите. Рука снизу. Но я буду бросать. Notice Sergei's left shoulder goes underneath Trevor's left shoulder. Раз, и потом вот сразу вот. И контролирую заход. Следующее положение. As on the previous technique, Sergei starts with his head on the same side as the underhook, and he has control of Trevor's far wrist. Also like the previous move, Sergei lifts with his underhook arm. From here he drops elevation and steps in with his left foot. He then locks around the bottom of Trevor's rib cage. Notice how Sergei lifts Trevor's left arm to get him to react. Once Sergei is locked, he back arches Trevor over the underhook side. Notice that when Sergei is locked, he is close to the elbow of Trevor's left arm. This stops Trevor from freeing the arm. Another option on finishing is to lift and then rotate Trevor over his left leg. Но туда удобнее. Почему? Потому что логично, он отбрасывает две ноги. Посмотрите, вот сейчас смотрите. И концовка захвата. Следующая позиция. Often from the underhook position, the opponent will bury his head to block out Sergei. Смотрите, что я делаю. Я локтем, вот этим локтем. From here, Sergei lifts his underhook arm and slides it through to Trevor's neck, where he locks his hands. Notice the lock here. Sergei slowly turns and drops his hips as he takes Trevor to his back.
Watch how Sergey's left arm and shoulder force Trevor's right arm into an uncomfortable position. Смотрите, мой локоть уходит вот сюда, видите? Оп. Вот, чуть-чуть немножко вот сюда. Потому что если Before здесь... Sergey lifts and reaches with his left arm, he slides down a little on Trevor's arm. А вот теперь вот таким захватом. Notice how Trevor's arm is positioned here. Этой рукой захватить ногу не можешь. Смотри, пресс мой. Сажусь вниз. Очень плотный захват. To finish, lift Ни the head. вправо, ни влево не уходит соперник. Вот я держу, видите, вот. Очень плотно. Подворачиваться не надо здесь. On this technique, it is not important that Sergey rotate his hips in front of Trevor's. He only needs to sag as he rotates. Вот здесь коротко лежишь, смотри. Оп. И вот сейчас, смотри, сажусь. И очень плотно, медленно ложу. С этой позиции. As the opponent tries to rotate out of the first move, it is possible to do a headlock on the opposite side. Вот этой ногой он делает шаг сюда, посмотрите. Вот, я сажусь, смотрите, сюда, раз, он делает шаг сюда, потому что это что-то, смотрите, что. Вот, смотрите. It is important that Sergey drop his hip elevation as he pivots his hips close to 180 degrees. Смотрите, я делаю сюда, о. И вот сейчас обозначится его, смотрите, о. На другую сторону бросаю. Вот здесь нужен подворот. Notice that Sergey steps slightly across with his right foot to help pivot. Вот сейчас подворот. И четко держу. Контролирую. Рука снизу здесь. Рука снизу здесь. Оп. Все так ножкой. Может так. Потом поменять так. Еще раз. Важный подворот. Смотрите, вот моя нога стоит, смотрите. Я иду. Here Sergey shows the footwork used on this headlock. Подворот. Так. Так бросил. Еще раз. Посмотрите. Пойдите, у меня голова здесь, смотрите, я иду. И вот сейчас, смотрите, вот моя рука. Вот сейчас. Соперник уходит туда. Видите, уходит. Вот, не очень удобно, видите. Вот. Очень удобно сидеть. Again, Sergey is in an underhook with wrist control, and his head is on the same side as the underhook. From here, Sergey tries to reach around behind to Trevor's lower back with his left hand. As Trevor reacts by stepping his right leg back, Sergey ducks under his opposite left arm. As he ducks, he pulls with his left arm on Trevor's hip. Notice here how Sergey gets Trevor to pull his right leg back. Была, но я спускаюсь сюда, соперник теряется, и вот теперь, смотрите, вот голова здесь, смотрите, вот я делаю, смотрите, о, обозначаем, он спускается, смотрите, теперь делаю. Но вот здесь, посмотрите, как плотно скручивает. Often a good... Соперник ходит на живот. Еще раз, посмотрите. Очень важно сделать... Watch how far Sergey steps his right foot as he ducks the far side. Вот сейчас, смотрите, вот он. Я тащу рукой и контролирую. Контролирую очень плотно таз. Таз и туловище здесь. Еще раз. Контролируем кисть. Это важно здесь. Контролируем кисть. Это важно. Посмотрите, теперь я делаю, смотрите. О, а теперь смотрите. О. И закончили. За ногу убираешь, делаешь народ под руку и бросаешь в сторону. Было. Обозначаешь захват ноги, убираешь, делаешь перевод на другую руку. By getting his opponent to react in the same way as the previous technique, Sergey sets up an arm drag. Как только отбрасывает ногу, мы сразу делаем перевод на другую сторону. Вот посмотрите сейчас. Мы смотрите, стою. Перевожу. Только обозначаю. Еще раз. First, Sergey fakes a shot to the underhook side, and then, taking a small step across with his right foot, he drags his opponent's left arm. Делаю перевод на другую сторону. Быстро делается вот так, смотрите. О. Еще раз посмотрите. Главное, как руки лежат. Посмотрите, здесь. Sergey lifts Trevor's left arm before dragging. This gets Trevor's elbow away from his body. Сейчас посмотрите, вот. Сюда и вот сразу смотри. Ноги, как работают Watch ноги? how Sergey's legs work. Ноги работают. First, a little step with his left foot to get a reaction. Вот, смотрите. Then a step across with his right foot as he pivots. Ничего опасного тут нет, вот в таком положении. Ничего опасного нет. Я сразу иду, поменял ноги. Ничего опасного нет.